Assalamu alaikum. In this video, we will talk about how to write an essay. And as we know, essay te thake tinta part: introduction, body, and conclusion. Let's start off with the introduction. Introduction shuru korar, we have three ways. Here's a sample topic. Some people say that writing letters is unnecessary because of the invention of social media. Discuss both views and give your opinion. অনেক মানুষ বলে চিঠি লেখা আজকাল অপ্রয়োজনীয় কারণ আমাদের হাতে সোশ্যাল মিডিয়া আছে। দুইটা সাইডে আমাদের ডিসকাস করে নিজের মতামত জানাতে হবে। আচ্ছা, সো হাউ ক্যান উই স্টার্ট অ্যান এসে? ইন্ট্রোডাকশন আমরা তিন ভাবে শুরু করতে পারি। নাম্বার 1 ইজ প্যারাফ্রেজিং। প্যারাফ্রেজিং মানে আমার টপিকটাকে ঘুরিয়ে বলা। যেমন এই সেম টপিকে যদি আমি প্যারাফ্রেজ করি, আমি লিখতে পারি, মোস্ট পিপল ডু নট প্রিফার টু রাইট লেটার্স as we have other means of communication nowadays. আজকাল অনেক মানুষ চিঠি লিখতে পছন্দ করে না যেহেতু আমাদের অন্য যোগাযোগের অন্য মাধ্যম আছে। or I can use a description. Description মানে বর্ণনা দেওয়া। যেমন social media has now become an everyday tool for everyone as people are always glued to their gadgets and hardly have time to put pen to paper. This is a description of the given topic. And the last way that we can start our introduction is by using rhetorical questions. Rhetorical question মানে একটা কোয়েশ্চেন যেটা আমরা এমনিতেই জিজ্ঞেস করি that does not require an answer because আমরা সবাই অ্যানসারটা জানি। যেমন for this topic we can say, at this age of technology who would prefer to write letters? Are letters really worth our time? You don't have to answer these questions. এগুলি হচ্ছে just to engage your reader. Another thing that we have to remember is আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের লাস্ট সেন্টেন্সে আমাদের থিসিস স্টেটমেন্ট দিতে হবে। হোয়াট ইজ আ থিসিস স্টেটমেন্ট? থিসিস স্টেটমেন্ট হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশনের লাস্ট সেন্টেন্সটা, যেটার মধ্যে আমি আমার এসের মধ্যে যেসব পয়েন্টস নিয়ে ডিসকাস করব সেই পয়েন্টসগুলিকে তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন ইন দিস টপিক আমি কি নিয়ে ডিসকাস করতে পারি, আমার দুই সাইড নিয়ে কথা বলতে হবে। I have to talk about the importance of social media and I also have to talk about writing letters. একটা এসের মধ্যে I have to mention both sides. So let's look at a sample thesis statement for this given topic. Social media provides us with the privilege of video chatting and instant messaging. But then again, letters will always be important in case of official purposes or be special to old school romantics. সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে আমি এখানে ভিডিও চ্যাটিং অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং বলতেছি, অ্যান্ড ইন ফেভার অফ লেটার্স আমি বলতেছি অফিসিয়াল পারপাসের ক্ষেত্রে লেটার্স লেখা হয় অ্যান্ড অ্যাজ লাভ লেটার্স। সো আমার থিসিস স্টেটমেন্টে পয়েন্ট কয়টা আসতেছে এখানে? 1 2 3 4, 2 for social media and 2 for letters. And these points এক একটা চলে যাবে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল বডি প্যারাগ্রাফে। প্যারাগ্রাফের মেইন রুল হচ্ছে every new paragraph must talk about a new idea. So our first body paragraph hobe about video chatting, second ta hobe about instant messaging, third ta hobe about official letters, and fourth ta hobe about love letters. So these are going to be my 4 body paragraphs based on this thesis statement. তুমি যাই thesis statement লেখো, যতগুলি পয়েন্ট মেনশন করবা, make sure you have that many body paragraphs. না, সো আমাদের টোটাল আউটকামটা কি হচ্ছে? দ্য ইন্ট্রোডাকশন, যেটা আমি পেয়ে গেলাম আমার প্যারাফ্রেজিং ডিসক্রিপশন অথবা ডিসক্রিপশন থেকে, অ্যান্ড দিস ইজ মাই থিসিস স্টেটমেন্ট, অ্যান্ড দুইটা মিলাই হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেল উইদিন অ্যাবাউট 50 ওয়ার্ডস। নাও লেটস মুভ অন টু আ বডি প্যারাগ্রাফ। বডি প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। নাম্বার 1 ইজ আই হ্যাভ টু মেক শিওর আই এম ইন্ডিকেটিং আমি কোন পয়েন্টটা নিয়ে ডিসকাস করছি। সো আমি একটু আগে যে থিসিস স্টেটমেন্টটা দিলাম, আওয়ার ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ ভিডিও কলিং, রাইট? সো আমার ইন্ডিকেট করতে হবে অ্যাবাউট ভিডিও কলিং। লেটস লুক এট অ্যান এক্সাম্পল. One of the many opportunities that modern communication provides us with is the feature of video calling. তো আমি বলে দিচ্ছি যে ভিডিও কলিং নিয়ে আমি এখন এই প্যারাগ্রাফে কথা বলতেছি। The next what I have to do is I have to give an example. Let's say with video calls we can even sit for interviews from our homes and also see the person we are talking to. একটা উদাহরণ আমি দিয়ে দিলাম, সাথে আরেকটা কি করতে হবে, আমার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। এক্সপ্লেনেশনের মধ্যে I can bring a comparison with the other type.
লেটস সে আমি যদি এখন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা বলি, আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি অফ ওয়াই ইট ইজ বেটার দেন লেটার্স। Disadvantage of modern technology surely beats letters, as they are also less time consuming and we are capable of noticing the expressions of the people we are chatting with, something which letters will never be able to live up to. So এখান থেকে আমি কি করলাম, একটা কম্প্যারিজন দিয়ে বলে দিলাম কেন ভিডিও কলিং ইজ আ ফিচার যেটা লেটার্স কখনো এটাকে হারাতে পারবে না। And finally, for my ending of the paragraph, what I can do is I can use a rhetorical question যা একটু আগে আমরা ডিসকাস করলাম, such as, so with such a benefit, why would someone opt for writing letters in this era? Altogether আমাদের কি আসছে প্যারাগ্রাফটা? This is the entire paragraph. First আমি indicate করলাম, তারপর একটা example দিলাম, and then an explanation, and finally an ending. And I have to repeat this 3 times or 4 times based on the number of points in my thesis statement. And এভাবে করে আমার প্রত্যেকটা body paragraph can be about 70 to 80 words. Finally, let's talk about the conclusion and how we can finish off our essay. The first thing that we have to remember is আমরা একটা approach নিতে পারি where we use a quote reference অথবা একটা proverb বলতে পারি, or we can simply use an idiom. আর একটা কাজ যেটা আমরা করতে পারি is we can talk about a future prospect, যে ভবিষ্যতে কি হবে। And one thing that we have to do is, and this is so compulsory, করতেই হবে না হলে you will lose marks, is আমরা thesis statement যা করলাম সেটাকে summarize করা। Basically you have to recapitulate the points of the thesis statement. So this is how you can summarize your entire essay in just one sentence, and that's how you can finish off your essay. There are a few more things that you have to remember. Number 1 is the difference between a group of paragraphs and an essay. Paragraph আর essay এর মধ্যে পার্থক্য হলো যখন তুমি প্যারাগ্রাফগুলিকে লিংক করবা, that is when it becomes an essay. So which is why you have to use transitional words. Transitional words are words such as these. আমরা এগুলি দিয়ে প্যারাগ্রাফ শুরু করি so that আমার একটা প্যারাগ্রাফ আরেকটা প্যারাগ্রাফের সাথে কানেকশন থাকে। Another thing that you have to note is your use of vocabulary. Vocabulary is divided into 6 levels. I'm not going to go into the depths of it, but simple bhashaয় বলতে হলে just use some high profile words. Instead of using words like nice, say exquisite. Instead of saying beautiful, say mesmerizing. A lot of space না বলে বলো spacious, and make sure you do not have any repetitions. একটা ওয়ার্ড 3 বারের বেশি পুরো এসের মধ্যে ইউজ করবা না। And finally, another thing that you have to remember is your sentence structure. তুমি যদি খালি সিম্পল সেন্টেন্স লেখো বেশি একটা মার্ক পাবা না। Make sure your essay is composed of compound and complex sentences. তুমি যখন দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কনজাংশন দিয়ে যোগ করে দিচ্ছ, that is when it becomes a compound sentence. আর যখন তুমি দুইটা কিংবা বেশি সিম্পল সেন্টেন্সকে WH শব্দ দিয়ে অ্যাড করে দিচ্ছ, that is when they become a complex sentence. And that's it. I hope this helps you to ace your essay. With that being said, best of luck.